mahali miezi 3 iliyopita ama miezi 4. Tulikuwa tu hapa na nikawaambia kwamba kubali hayo maneno tunaambiwa, kwa sababu mliona walisema Italy kuna corona, kuna wapi, na wakatutishia pia hapa sana. Lakini niliwaambia nikasema hatusemi corona haipo pase. Corona inaweza kuwa iko, lakini haiko kwa ile kiwango hao wakora na watapeli wanasema. Na hiyo maneno nilisema mapema sana miezi 3 iliyopita. Nikawaambia kwamba hata kama kuna corona ni homa ya kawaida, ile watu wanataka wajichunge watu. Haingekuwa haki wasimamishe mambo mengi katika taifa la Kenya. Unakumbuka kwamba mwezi ya kwanza tulijaribu kidogo, alafu wakaenda lockdown, alafu wakaenda wakalock Nairobi, wakalock kule Mombasa, wakalock wapi. Na hiyo mambo yote nilikataa, nikasema ya kwamba ingewezekana wangesema to keep distance, sanitize, wear mask, hiyo ni sawa sawa. Na hiyo hata bado nakubaliana nayo iendelee. Na nikawaambia mtasikia yale yatafuata baada ya hii corona, na pesa ile tunapewa na wale wasaidizi ama wale wenye wanatupatia msaada ya kawaida, kama wenye wanatupatianga pesa ya malaria, kama wenye wanatupatianga pesa ya ukimwi, kama wenye wanatupatianga pesa ya TB, na hizo zingine zote tunajua wanatupatia pesa. Mimi nataka niseme ya kwamba wazi ya kwamba taifa la Kenya ni taifa inataka tuombe Mungu sana. Na ndio unaona nilikataa wakati walisema ati tufunge mpaka tufunge makanisa. Kitu ya kwanza yenye tungetangaza kwa hii corona, tungesema ya kwamba tujichunge, lakini tuendeni kanisa kwa sababu sisi wote tunamwamini Mungu. Na ndio unaona mimi kila siku huwa kama kuna mtu rafiki yangu mkubwa sana, sijui sera zake za mambo zingine zote, lakini mimi nakubaliana na president wa Tanzania Magufuli. Ule ndio mtu wangu, kwa sababu anaelewa ya kwamba Wakenya ni watu wa Afrika ni watu wadhaifu sana. Afrika ukienda kuchunguza vizuri ndani yake, wale wanajiweza hawafiki 30%. 70 to 75% ya Waafrika ni watu wa kutafuta chakula kila siku. Ni watu wa kuamka asubuhi, wanaenda kibarua, wengine wanaenda wanapalilia mahindi ya wengine wanaenda kwa Wahindi wale wamenyanyaswa kule na mafactory sao industrial area na kila kona, na hata huku Eldoret, ukienda Nyeri, ukienda kila mahali. Wakenya wengi 70 to 75% ni watu hawajui watakula nini jioni. Na hiyo ndio maneno nimekuwa nikisema kila siku. Na ile shida tuko naye Kenya hii kubwa ni kuongozwa na watu wenye hawajui. Niliwaambia siku nyingine ya kwamba waambia unasikia njaa ama ujekula, watakuuliza kama ulikosa wakati ama ni nini ilifanyika. Hawajui ya kwamba kuna Wakenya hawana chakula. Na ndio nikasema hata hiyo lockdown walikuwa nasema wangepatia watu chakula ama watafute namna nyingine yoyote. Lakini kwa sababu hayo yamepita, na ninajua hata kwenda hapa mbele mashule inaenda kufunguliwa, na hatujui hao watoto wataenda shule vipi, kwa sababu wazazi wengi sana wamekuwa grounded. Wazazi wengi sana hata leo tukiongea hivi hawajui wataanzia wapi na watamalizia wapi. Na ndio nikawaeleza ya kwamba kuna waizi wakubwa, wale wamesoea kuita watoto wa watu waizi. Kwanza mimi nimefurahi kidogo kwa sababu Mungu anatenganisha maji na mafuta. Na imefika wakati kanisa wanataka na waingilie na nguvu sana. Wajua ya kwamba hii Kenya si ya watu wachache. Na mimi nilisema kuanzia kitambo, nikasema Kenya hii hakuna mtu squatter katika taifa la Kenya. Uwe uko na pointi moja, uwe hauna, wewe ni Mkenya, uko na kitambulisho inasema Kenya, wewe ni Mkenya kama Wakenya wengine wote. Na ndio nikaguzia mambo mingi ya wizi na corruption. Wakati nilisema ya kwamba corruption yenye inaendelea Kenya hii ni corruption ya ukora. Ile wanasema DCI tafuta barasa, DCI tafuta fulani, DCI si atu wanafanya upelelezi ya haki. Wanafanya upelelezi ya ukumbafu na ujinga ya hali ya juu katika taifa la Kenya. Na nilipinga kuanzia day one.
Hata ile mambo yote ile Aror Kimwarer nikawasema ya kwamba hao watu wanataka kuua project ya Aror Kimwarer. Na hiyo maneno yote imekuja na kwa sababu sisi tunaamini Mungu na Wakenya wengi wanaamini Mwenyezi Mungu. Tulisema siku moja ukweli itapatikana. Sasa leo jameni, mnajua kwa dunia mzima Kenya inaongoza kwa ukora. Mnajua ile maneno inaendelea kule Kemsa. Kule Kemsa watu suppliers wenye wali supply Kemsa, mtu ananunua bidhaa ya shilingi 2,000 alafu anaenda anauza shilingi 9,000 kwa inji maskini kama hii. Na ule mkumbafu mwingine wa kurisifu pande ile nyingine, ule wa serikali, ule MD wa Kemsa na watu wa procurement, tunataka tuwaeleze ukweli ni vizuri sana ijitokeze. Na kama vile nilikuwa nimesema hivi majuzi, nitasema mpaka niseme majina, lakini nilikuja nikaenda nikapata list ni kubwa sana. Watu wamesupply Kemsa ni wengi sana. Unajua hata nilikuwa naona ile maneno inaendelea kule bungeni. Wale chair wanachea hii maneno ya health na wenye wanafanya kesi kule bungeni. Nataka niwaambie kwanza Wakenya, sahau hiyo. Hakuna matokeo itatoka hapo kwa sababu they are the victims. Ni among wenye wamekuwa wakisupply Kemsa na ukora na majina tofauti tofauti. So msiongoje ati kuna kitu itatoka, kuna report itatoka bunge ama itatoka Senate. Forget it. Kwanza hiyo nataka nihakikishie Wakenya mapema ndio msikuwe na hiyo mawazo ya kudhani ati kuna hii kesi inaendelea sasa kule bungeni itapatikana. Hapana. Ukiona majina yote na wale watapeli wengi na suppliers na contractors ni wale wako kwa serikali, ni wale wanachia hiyo mkutano zote mnaona inaendelea. Mnaona ile chairman mkubwa, the chief procurement wa Kemsa, mwenye kupiga simu, mwenye kuita Kagwe kila jioni kwenda kwake, ule mkora mkubwa Murathe, anaongea amejaza mandazi kwa mdomo. Mimi nataka nihakikishie Wakenya, niwaambie tuombe Mungu sana mpaka tupate barabara nyingine. Hii yote inafanywa na serikali. Hii yote unaona inasungushwa na serikali, na mtaona ile watu watakuwa sacrifice kwa hii maneno ya Kemsa. Watakuwa ni watu wachache sana. Ama hata wanaweza kosa. Kwa sababu mnajua ya kwamba kuna makambuni zile zinauzika na wenyewe. Kama vile nilisema last week, na nataka niseme ya kwamba tunajua hayo makambuni ni ngapi. Tunajua makambuni supply huko ni mingi sana, lakini kuna makambuni tutataja chache kama makambuni 6 yenye tunataka tuambie Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe, mwenye nchi, custodian, sio mwenye nchi, custodian ya mwenye nchi kwa sasa, mwenye anasimamanga kila siku na akituambia kituleke maneno ya corruption, na tulimwambia hii corruption yako ni fake. Tunataka tumwambie vizuri sana. Kwa hii tunataka your cousins and your nephews lazima wapige kotini, tutajua ya kwamba unapigana kweli na ufisadi. Na tunataka tumueleze ya kwamba chief procurement officer mkubwa mwenye ana ofisi akupigiwa kura, akuchaguliwa na mtu mwenye anaitwa Murathe, mtu wako, tunataka tumuone pia kotini ndio tujue hii Kenya kweli ni ya haki. Kwa sababu tuko na facts, tunaongojea kwa sababu makambuni imesupply huko ni mingi sana. So hatuwezi taja majina moja kwa moja mpaka siku ile tunaongoja ile watatupatia baada ya tarehe 21 ni gani na gani na ni akina nani wanastakiwa. Wakenya wengi wanashangaa sana. Na nataka niambie Wakenya leo, Ministry of Health na documents imechelewa tu kidogo, nilikuwa natoka na Nairobi haijafika. Ministry of Health wamekuwa wakisupply hewa kwa miaka mingi. Na ndio mimi naomba Mungu serikali nyingine ibadilike ndio tulete hiyo maneno. Na ni same people, same companies. Ile ulikuwa mnaona wana supply container inauzwa 1,200, unasikia inauzwa milioni sijui 10 na ngapi. Wamekula pesa ya malaria, wamekula pesa ya TB, wanakula pesa ya ukimwi. Sasa wamekula pesa ya corona. Wanafiki kwa kubwa, na ni wale wanaita watoto wa watu waizi. Ni vizuri sana
Sijui ni nani mwenye ame replace William Ruto, kwa sababu kila siku wanasemanga William Ruto ndiye anaiba. Sasa sijaelewa, nataka niulize Uhuru, sasa wewe ndio umereplace William Ruto ama ni nini hii inaendelea kwa hii wizi hii? Kwa sababu kila siku wanasema William Ruto ni mfisadi. Na maajabu moja kwa rafiki yangu Raila Odinga, hata kama ulipata nafasi ya kuteka advantage kwa hii serikali yenye mimi sikulaumu, na nilisema kuanzia pale awali ya kwamba mtu yeyote ukiwa kwa baridi na upate nafasi unateka advantage. Mimi nachangaa tu Raila amenyamaza, na imefika mahali alituambia last week na ule mtu wake ule secretary general wake ule ni msigo kwa chama ya ODM. Mimi ningekuwa Raila ningefukuza yeye kama juzi. Ule Sifuna anakuja kutuambia ati audit ifanywe. Na ile siku nyingine alikuwa anasimama anasema ati Jubilee ni waisi. Hiyo siku nyingine wanatuambia William Ruto ni. Sasa watu waulize, kwa hii maneno ya pesa ya wagonjwa wa Kenya wenye hawajiwezi, wenye maski wanajinunulia, wenye kila kitu wanajinunulia, sisi tunataka tuulize. Nilisikia jana wakiongea kuhusu ile bidhaa Jackman alitupatia, na nikasikia wakisema ya kwamba ati serikali ilireceive singine. Kwanza hatutaki ni nani alireceive, tunataka mtuambie hiyo ya Jackman ni nani alipata, mlipeana wapi, mlisupply wapi. Na mimi nataka niambie nyinyi na msikie, na nilisema last time, ile ya Jackman ilienda nchi zingine na bado tutawaambia. Ilikuja tena ikapakejiwa vizuri, ikapangwa, ikasukumwa, ikaenda kwingine. Kwa sababu hawa nafiki walikuwa wanajua hii corona ni fake. Kila mtu siku hizi akikufa wanaenda wanapima hapo, wanasema ni corona, kwa sababu wanataka namba asishuti iende juu kustua wa Kenya. Wanapima watu 200 ama 100, kwa sababu mimi nasikia tu wanapima watu, unasikia wale wanapima wanashutisha namba. Sasa kwa sababu juzi walishikwa na maneno ya wizi, unaona namba imeanza kuteremka. Na namba itateremka kabisa. Hakuna hii corona kama iko ni kidogo. Sio kama vile hao wanasema, kwa sababu wizi inaendelea ni kubwa sana. Na lakini niliambia nyinyi na nikasema hivi, kama unakula mpaka unakula pesa ya mgonjwa ya maiti, na mnasema nyinyi mnaongoza nchi, mtakulwa pia nyinyi na kitu inaitwa sijui. Hiyo nilisema. Kwa sababu hata mimi siwezi kukubali kupigia mtu makofi ama kusikia ati unaletewa dawa ya kukula pesa ya mtu wagonjwa. Ati pesa tumepewa kama serikali ya kusaidia wagonjwa. Watu wanajinunulia mask. Watu wanaenda hospitali ati unadanganya watu umeshikwa na corona na huna symptoms yoyote, unalipia. Wale wengine wote wenye wako hospitali hii wanaenda wanapima mtu tu, kwani hatuko na wagonjwa kuanzia zamani? Kwani watu wako wanakufa? Kila mtu siku hizi akikufa corona. Kila mtu akikuwa mgonjwa corona. Hiyo ni utapeli na ukora yenye iko Kenya hii kubwa sana. Na ndio tumesema hivi. Kwa hii inaendelea saa hii kwa hii SCC. Kama kampuni inaitwa Siwala Limited haitakuwa, kwa hiyo msistake mtu. Kama kampuni inaitwa Bell Limited haitakuwa, hiyo msistake mtu. Kama kampuni inaitwa Olbis haitakuwa, msistake mtu. Wacha Wakenya wote waibe wakue equal. Kwa sababu hatuwezi kubali waizi wengine na wengine wapelekwe kando. Na kama watastakiwa, wastakiwe wote. Lakini swali yangu ni hii, hata mkistaka hawa, mnaweza kuwa mnawastaki mpange tu mcheze PR. Hii pesa nani atarudisha? Kwa sababu tunajua mpaka kwa manyumba imeingia. Huyu Murathe akiongoza, nani atarudisha hii pesa? Hiyo ndio swali yetu. Ndio mimi nataka niseme, Wakenya muombe Mungu sana. Muombe Mungu usiku na mchana, ili bado watuonesha hawa tapeli na waizi wenye wamevalia ngozi ya kondoo, na kumbe hawa ni umbwa mwitu, wakora wakubwa wenye kutaja majina ya watu. Ilikuwa nasikia watu wengi wakiongea kuhusu Kemsa. Mimi nataka nimwambie huyo MD wa Kemsa, kwanza wewe unafaa kujipeleka wewe mwenyewe uende ujifungie korokoroni, kwa sababu wewe ni mjinga ya mwisho. Unaweza kujaje kuambia Wakenya nilipigiwa simu, nilisijui nilifanyio nini? Wewe ulikuwa unapigiwa simu hujui procedure na procedure procurement. Ulikuwa unapigiwa simu sijui na CS. Huyo CS anatukujanga anatuambia Kiingereza mingi na Kiswahili mingi na mtu bure kabisa. Yeye ndio mtapeli mkubwa. Wanakuja wanatuletea kila siku breaking news. Mimi nataka
nataka niambie huyo MD, shame on you. Ni sawa umesema, lakini shame on you. Unakuja unatuambia baada ya kupata hasara kubwa katika taifa la Kenya, ati nilipigia simu na PS. Wewe mbona ukuacha kazi? Na let me tell you my friend, you will be sacrificed. Wewe ndio utapelekwa kotini kwanza, number 1. Na hiyo ujinga yako yote hiyo. Unakuja unajifanya sasa tu unasema nini? Na mmeshakula pesa. Ndio nipatie rafiki yangu Didmas. Nataka pia niongezee ya kwamba niambie Uhuru Kenyatta, kama ujui, labda saa zingine ujui vitu zingine, wacha mimi nikusaidie sasa. Watapeli uko nayo wakubwa wenye wanaharibu inji hii, wakiongozwa na Murathe, wakifuatwa na mtu anaitwa Nje, chunguza vizuri. Wakifuatwa na mtu anaitwa Ogetho. Huyo Ogetho kazi yake ati Solicitor General wa Kenya, kazi yake ni kuambiwa andika barua hii left, right and center, na wenye anawaambia ni hao watu wako hawa tu. Huyo mwingine anaitwa George Kariuki, Ogetho na Nje na Murathe na Waita. Chunguza hao watu wako kwanza wewe rais, na utapata sababu nakwambia uchunguza hao kwa nini. Kuna kampuni walipeana wakati walifuruga kaunti ya Nairobi. Wakapeana kampuni ya kuja kulipisha ushuru, ya kuja kuchukua wakati walifukuza ile Jambo Pay. Mimi nataka utafute na utume mtu wako na ufanye investigation yako, kwa sababu mimi nataka nikusaidie, kwa sababu nimegundua ni kama kuna vitu mingi ya ujui. Kuna kampuni inaitwa Nofeta. Tafuta hiyo kampuni, ilikuwa inachukua pesa hapo awali yenye inadai saa hii milioni 800. Inadai 800 million saa hii yenye hawajalipwa, kwa sababu sasa walikuja sasa wakati mlilete ule mwanajeshi. Huyo mwanajeshi saa hii hata utaona atafurugwa na hao wakora yako, kwa sababu kuna vile wanacheza game hapo. Na kama kuna watu wamefuruga kaunti ya Nairobi na wamefuruga Kenya, ni hao watu watano nimekuambia, Uhuru Kenyatta, na ufanye uchunguzi yako. Angalia mtu anaitwa Nje Muturi. Angalia mtu anaitwa Ogetho, Solicitor General, anaandika mabarua left, right and center. Angalia mtu anaitwa Kariuki, George Kariuki, na uangalie chairman wao mkubwa akiwa ni Murathe, na uangalie Waita. Najua Waita umemfukuza kidogo, lakini chunguza vizuri. Hawa ndio wamefuruga hata ile corruption ya kwanza yote, wakisema ule amekula hii, kwa sababu walikuwa na interest kila mahali. Na ukitaka facts, fanya kitu inaitwa private investigation behind them, you will get everything. Uenda hata ujui vitu zingine, tunakulaumu tu hapa, lakini kwa sababu wewe naye ulikubali kukua mgaidi mkubwa, au sikii wajumbe yako, au sikii senators wako, au sikii watu wako, tunataka tukueleze my friend, utabeba mzigo yako wewe mwenyewe. Lakini watapeli na wakora wakubwa ni wao, nimekupatia leo. Ya mwisho, nilisikia Murathe akiongea kuhusu maneno ya Twake Dam. Twake Dam inajulikana vizuri sana. Hakuna hata mtoto mdogo anajua Twake Dam ilikuwa nani ndio broker. Murathe ndiye alikuwa broker wa Twake Dam. Na tunataka ifike siku yenye Murathe nataka tena ajitokeze kwa TV, na kuja atuambie kama kuchukua pesa kutoka kwa ile kampuni inajiita Jesuba, kama kuchukua 800 million kwa hao watu, kwa sababu hao watu wenyewe tuko na direct contact na wametueleza kinaka ubaka. Tunataka ajitokeze kama kuchukua 800 million. Murathe alikuwa broke, na mnajua vizuri sana katika taifa la Kenya kwamba kuna siku Murathe alikuwa amekuwa bankrupt. Leo anatuambia maneno mingi, sijui maneno anatoanga wapi. Ile magari yote amenunua, hiyo vitu yote mkifuatilia, kama nyinyi ni wapelelezi ya ukweli, mtaangalia pesa ilitoka kwa hiyo kampuni ya China. Hata hiyo magari zote alinunua 2-3 years ago. Hiyo pesa yote tunaona anatupigia kelele sasa. Hii nyingine amejaza kama mandazi kwa mdomo yake, hii ya Kemsa, kwa sababu ndio upate contract lazima uende upige magoti kwa Murathe. Sijui power alitoa wapi. Alafu Uhuru Kenyatta unasema ati William Ruto akae kando, unataka legacy. Alafu unalete mtu mjinga akupigia kura, hana sababu yoyote kuongea kuhusu Uhuru Kenyatta. Yeye ndiye anakuwa lecture, anatulecture hapa left, right and center. Tunataka tuseme ya kwamba sisi kama viongozi wa Jubilee, kwa sababu bado hatujatoka Jubilee, tunataka tukwambie Mheshimiwa Rais, hii mambo yote ya Kemsa fuatilia kwa utaratibu, lakini cousin na nephews wasikose kwenda kotini, ndio tujue kweli tunapigana na ufisadi ya Kenya. Kama kuna maswali mtauliza baadaye, wacha nipe rafiki yangu aendelee.
Thank you very much, my friend Oscar Sudi. I just want to add 4 more companies to the list that my friend Oscar Sudi has already given me. The first one is a company called MedLife Biological Limited. Second company is called Light Up Africa Limited, NanoPay Limited, and Shop and Buy Limited. I want you members of the Fourth Estate to go and find out who are directors of these companies. After finding out the names of the directors of these companies, go further in government. Who are their relatives in government? DPP Nurdin Haji has set a precedent. Some of the allegations that Aisha Jumwa is facing is because that his relatives won tenders in CDF in Kilifi. All these people were in court. I therefore want to challenge the authorities that are charged with the responsibility of investigating crime in this country to also go after the relatives of the directors of the companies that I've just mentioned here. And I want senior government officials that, including my friend Oscar Sudi, I told Oscar Sudi not to take this Murathe very, very seriously, because this is a man who drinks and smokes things that are prohibited. He smokes prohibited stuff. So when you see him talking, I saw him on TV a few days ago, but if you look at his eyes, you don't even have to Google to find out what Murathe may have smoked or drunk by the time he was making those allegations on TV. So he's a fellow that I don't take him serious. This is a criminal. And because we know that the police will never arrest Murathe, I want to ask Kenyans. Kenyans have got the powers under the Constitution of Kenya to arrest anybody that they suspect may have committed a crime or is preparing to commit a crime, and take him to a police station. I want to call upon Kenyans who are in Malindi and Kilifi, where I know Murathe is hiding, that they should arrest him and deliver him to the nearest police station. I have already made an entry in the OB in the Eldoret police station that he is told he colluded, among very many things, to make Kenyans lose millions of shillings through Kemsa. So the report already is there. So the Kenyans, wherever you are, when you see him, stop him, arrest him, take him to the nearest police station. 2, the fact that we have people who've been suspended at Kemsa tells it all that money was lost. So if money was lost, why is DPP taking time? Why is the DCI taking time to conclude their files? Today, where we are here, if a poor man, a Matatu tout, goes to the police station and makes an allegation against his or her fellow poor Kenyan, the police will arrest that person the next day and take that person to court. The CEO for Kemsa did confirm, and we've seen even email addresses. We've seen email conversations written by the chairman of Kemsa, Honorable Gembi Ketura, intimidating the CEO to sign the contract for specific people. Which other evidence are the police looking for? But I want to at least appreciate what Nurdin Haji has done. For the shortest period that he has been in office, we have seen convictions, we have seen people taken to court. This makes the rest of this country wonder. The buffoon by the name Keriako Tobiko, what that man was doing in his office. The man could not even prosecute a fly. The man was part of the cartel of the criminal gangs in this country, that instead of him aiding the accused persons get justice, he was aiding
He was purported to have been aiding the criminals evade justice. I saw him recently lecturing us who are having meetings. Please, even concentrate on planting trees, because when you are a minister, the CS for environment, your only role is planting. We have only seen him planting trees and nothing else. You know. So we want to tell Kirago Tobiko that when you open your mouth to lecture Kenyans on anything, this country bleeds. You are no longer a role model. You could not prosecute anybody when you are in charge of the public prosecutions. Nurdin Haji never came from the heaven. He came from this country. He is our son. So what is it that Nurdin Haji is doing that Keriako Tobiko was unable to do? So Keriako Tobiko, swallow the pride, smell the coffee, shut up and keep quiet, because you know whom you speak for and you fail this country. I also want to say this. This country, our constitution has been subverted. Our constitution has been thrown in the dustbin. We have independent entities, including Kemsa, and the competent Kenyans have been hired to preside over the functions and the roles of this institution. We have people who are usurping the powers of the head of public service. People like Murathe, he has appointed himself to be the supervisor of public service. He's hovering from one office to the other, threatening civil servants, directing civil servants who are competent enough. So we have thrown various regulations, various acts of parliament, and the constitution itself, that it provides a framework on how institutions are managed, how procurement procedures are implemented and executed. Now they are getting phone calls, intimidating them. We will want to see Kenyans lose their job, being demoted, being transferred on the basis of incompetence, not on the basis of failure to comply with the illegal directive issued by somebody smoking bang, drinking alcohol from a slave queen's house. This is what Murathe is doing. He has slave queens in Mombasa huko. Anakaa kwa nyumba ya, I'm told in every town he has a slave queen. Anakaa kwa slave queen hapo kwa boma, anakunywa pombe yake hapo na bangi yake anavuta hapo. Anachukua simu, anapigia CEO ya Kemsa, patia mtu fulani kandarasi, patia huyu kandarasi. And I think Kenya, we do not need even a new constitution to streamline the operations of government. What this country needs is a man and a woman who will rough up all these corridor employees, who will rough up all these conmen, calling themselves deep state and intimidating civil servants, bundle them into a police car and take them into prison. That is the medicine that will save this country. Kuna Wakenya wengi ambao wamehangaishwa na hawa watu na hawa wakora. Wametisha. Lakini mimi na Oscar Sudi tunajua sisi ni watu ya kiwanja. Sisi vijana tu wale wametoka kule. Hata ukisema utatukamata sisi, we don't fear, because sisi tumeishi maisha kwetu, unaishi maisha kama ya jela. Hata jela iko afadhali. Tumezaliwa tumeishi kwa boma ambayo kupata chakula mara moja kwa siku ni shida. Lakini tunaambiwa huko jela, huko prison, chakula breakfast asubuhi mnaletewa. Tunaambiwa lunch wanaleta, hata kama ni maharagwe ni chakula. Lunch pia sapa wanaleta huko. Kwa hivyo tunaambia hao watishe matajiri, lakini sisi watu maskini kama mimi na Oscar Sudi, wale watu tumetoka msituni huko. Sisi hatuna shida, wakitaka watu bandiki watupeleke sijui wapi, wacha watupeleke. Lakini lazima tuseme ukweli. And we are going to engineer the revolution in this country. I know Mtai Kagwe, you are CS, you've been mentioned, and you have said you are not going to resign. Please, we are coming for you as Kenyans. We are coming to evict you forcefully from that office. Please, move with speed, salvage anything that you can, including portraits of your wives and families that you put in your office. Because Kenyans, we are coming for you. We will remove you from that particular office expeditiously. That is what we are going to do as this country, and we must stand up. We are going to rally Kenyans of goodwill to say no to mismanagement of public resources.
we are going to rally the citizens of this country into arresting all these criminals who have been siphoning money from public coffers, who have been engaging in a lot of criminalities with impunity. And when they talk as if they own government. And I want to tell them that Kenyans will have an opportunity in 2022 to change this government so that we can also advance the gains that have so far been reversed by these criminal gangs who, by not following the constitution. We must now look for a new government in 2022, a government that will take Kenya back, and so that Kenya can begin to enjoy the gains of our new constitution. Because we are speaking now, the new constitution has been thrown away. We are not following it. We are following the directives of criminal gangs called David Murathe, whom I'm sorry to have engaged, because from my community we don't engage those kind of people. But when I'm going home, I think they will say I have to slaughter a black sheep, because I've engaged a person, a stupid man whom my culture doesn't allow me to engage. A person who drinks and smokes and abdicates his duties. I'm told he's a man of no doing in his own house. So if you are a man of no doing, I'm told that the people who work on his fence, they also assist him on those other sectors. So those kind of fellas, as we don't engage them from our community. And when I go home, I think they are going to summon me, which I will heed their advice, but I will purchase a black goat which they will slaughter for engaging a person of no doing, a person who abdicates his bedroom duties and is being assisted to do so by the the hustlers who are working. But the hustlers are good because they're also assisting him. Yeah. Yeah, and I'm told even this man who's he has big problems. This is a man who's we should create a law that maybe recognizes all those fellas. Unajua kuna wale watu wengine ambaye ni mwanaume lakini hataki mwanaume mwenzake. Anataka tu mwanaume mwenzake. Ukimpeleka kwa mama hiyo mnakosana. Hata kama yeye ni mwanaume na yako na mama, unajua iko Mungu vile aliumba vile ndakana ile maneno mengine yafanye. Lakini yeye anasikia hiyo maneno sijui vidole, sijui nini, hiyo maneno mengine hiyo nasikia sijui. Haipiki salute. Transformer anaambiwa moto haipiti, sasa anatumia tu vidole, sijui mikono, sijui nini. Sasa hiyo ni mtu bure. Mtu yule ndio kama Kibaka angekuwa angesema huyo ni mtu ya kutwangwa makofi. Umesema Murathe, you have said Murathe was using phone calls, and you have mentioned some of the companies. Maybe can you have some names of the directors of the companies? Yeah, there you can Google and I have given you, and from here, I can give you the certificate of registration of those companies. I will give you communication from the registrar of companies so that you see yourself. Because some of those names are names of very small people that as a member of parliament, I don't even have, I'll be giving them unnecessary publicity. Because I'm concerned because they are relatives of the big people in government. So I also want you to work hard as a journalist. I will give you the communication of the registrar of companies so that when you will be airing news now, you can confirm the names. And these are very common names. Like if you come to my constituency and you say Barasa, Barasa is a well-known, is a household name. Barasa is from Ditmas, Barasa. So all those names are names that people are aware of, that the Kenyans know. And because the only mouthpiece that could have spoken on behalf of Kenyans is the voice of Raila Odinga, who is the captain of a minority party. But the problem is that Raila Odinga and his cabal, they understand table manners. Table manners informs me that when you are eating, you don't talk. You cannot eat and speak at the same time. So now we understand he has kept quiet because he is eating. But maybe after he has finished eating, now he can begin to talk, because you cannot engage your esophagus and the air pipe at the same time. Only robots can do that. So we want Kenyans to at least forgive Raila Odinga, and that he's just following table manners of not talking while eating at the same time. Now Mheshimiwa, okay, in several occasions, that we, apart from Mheshimiwa Khalid Kosikani, we always seeing you accusing the government, telling the government of the wrongdoing. Where are the other MPs from this region? Do you want to tell us they belong to the
to the other side of the president? Ocheng. Unajua Ocheng, nilikwambia siasa hii sio kanisa. Hii siasa kila mtu ako na kazi yake. Hata MPs kuna kazi wanafanya. Kila mtu ako na mpango yake. Na kila mtu anajua duty yake ya kufanya. So ukisema ati unatuona watu wachache na pia watu wengi ni waoga. Umesikia sisi na baraza we can demonstrate even for a month. We can just walk na tuende pale prison. That's why ni lazima tuambie Wakenya ukweli. Swali lingine? Ni ukweli kuwa mnatumia haya maneno ya Kemsa kama wandani wa naibu wa rais. So that mnafanya your own investigation, then you reveal the names or you name the individuals behind the scandal, so that you might have the sympathy of the public ili muangushe referendum yenye inakuja. Ndugu yangu mimi sijui kwanza usitumie undani wa naibu wa rais. Sisi wengine tulipita hayo maneno kwa sababu hata naibu wa rais akienda kombo na mambo zingine nitamwambia off. Sisi hapana ODM. Sisi hapana kwanza wale unajua kuna ugonjwa unaona inaendelea na kasumba which is chronic kwa ODM. Toa kwanza maneno ya undani wa naibu wa rais. Na ya pili nataka nikujibu ya kwamba unless kama wewe unaishi Kenya nyingine tofauti lakini inakuona uko Eldoret. Wakenya hawana chakula. Referendum inaongelewa at 2 billion. Unajua maana 2 billion? Na of course unajua ya kwamba itapita 2 billion. Itaenda mpaka 10 billion. Kusungusha Wakenya na kufanya marali hii Kenya hii ati referendum. Unaambia referendum mtu wako kama mimi mwenyewe wacha ate referendum. Mimi ninasakataa lami ijengwe lakini Wakenya kwanza wapate chakula. Kwa sababu nilisema hivi. Mnasafanya maendeleo kubwa mjengee watu lami, watu watalama lami. The first thing you have to do ni kusort out maneno ya watu wapate tumbo ishibe. Watoto wao waende shule. Watoto wao waende hospitali yenye watoto wangu wanaenda. That's the first basic. Those are 3 basic things tunataka tuanze naye. Sasa wao umeenda mbali sana. Sasa hii maneno ya referendum unless kuna Mkenya ako na kasoro. Hii katiba hatujaweza kuitengeneza yenye tuko naye kwa sasa. Kama hawawezi on order yenye inatoka kotini. Nini nyingine wanaweza nini kwa hii katiba? Kama wanaweza kushika mtu na wasungushe mtu sijui ujinga ya mwisho, na ndio mimi nilisema hivi. Mungu ni mkubwa sana. Hakuwezesha William Ruto akisupport Uhuru Kenyatta 202 wapate serikali. Uhuru Kenyatta angepata hii serikali wakati katiba ingebadilishwa, haingewahi badilishwa. Tungeishi kwa dictatorship ile hatari. That's why unaona maneno mengine ikifanyika ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya binadamu. Hatupingi referendum kwa sababu tunataka siasa. Na penye tunaelekea katika taifa la Kenya, tunaomba Mungu sana atupatie kiongozi ule anaelewa shida ya Mkenya na ule anasikiza. Mwenye anaweza kaa chini na mtu kama wewe, journalist, na kuuliza maoni yako na pick maoni yako hata ukitweet kitu yote. Hatutaki watu wako na kiburi. Watu wakubwa they think they are next to God. Unajua kuna watu wako na pesa Kenya hii mpaka hata wajui kuna watu wanalala njaa wanafanya nini. But they think they are next to God. Wao baada ya Mungu ni wao. Nyinyi wengine wote mnatakana mkuwe slaves. Mpige magoti na mfuate ile kitu wanasema. Na wacha nikwambie, kama wale wengine wote walipigania uhuru ya Kenya hii na hawakupata. Sisi wachache kwa sababu tunapigania uhuru na tukiomba Mungu tutapata uhuru. Siku ile Mkenya hata kwa anauliza atakula nini, anaamka asubuhi kwenda akitoka penye anafanya kazi anapitia supermarket ananunua nguo moja anafanya nini. Mtoto wake anasoma shule yenye watoto wa Oscar Sudi wanasoma. Mtoto wake anaenda hospitali yenye mimi watoto wangu wanaenda. Hapo ndio tutaelewana tuseme hii Kenya sasa imekuwa iko. Ile nyingine sasa ni bidii yako. Kujenga ghorofa, kutaka kutembea na Range Rover, kufanya nini? Hiyo ni bidii yako. That's why niliomba nikasema mimi kama ningekuwa na uwezo ningeomba mtu kama Uhuru Kenyatta anipe hii serikali for 6 months. Aone kwanza nitoe, nitascrap kwanza hii maneno ya barabara kwanza nitaka kando. Nikuwe deputy president. Na ukuya akuwe deputy president. Uone. Wakenya wote kwanza tuwalete level moja. Ndio sasa tuanze kuongea hizi vitu zingine. Lakini saa hii mtu mmoja anafanya sekta ya biashara ya kuuza maziwa. Yeye peke yake katika Kenya hii. Maziwa inanunuliwa na shilingi 30 ama shilingi 25 na inauzwa supermarket. Wewe umeniuliza swali, enda ununue maziwa ama unajua bei ya maziwa. Supermarket inauza maziwa shilingi 110. Enda kwa ile Kitunguri sako ama ni nini? Enda dairies, enda hapa Eldoret.
Mtu anakuuza ng'ombe chakula inafika 25 shillings ama 27 shillings. Alafu unaenda unanunulia maziwa na 27 or 30. Na wewe mwenyewe umetoa kwanza cream ndani ya hiyo maziwa. Alafu unauza 110. We are so stupid Kenyans. Sisi ni wakumbafu ya mwisho. Ukienda sekta ya fedha ni wao. Ukienda mashamba kubwa ni wao. Ukienda nini ni wao. And they lecture us. Ati waizi. Pandemic. Pandemic ni nyinyi. You are the pandemic. Tusienda hapo ndugu yangu, uliza swali lingine. Kuna kitu nilikuwa nimesahau na hii ni ya muhimu sana Wakenya wasikie. Unasikia saa hii sasa COVID namba zilikuwa za kufanya biashara. Ndio wale kina Murathe waendelee kupora Kemsa. Na kwa vile saa hii COVID imekwisha, mimi nataka Rais Uhuru Kenyatta ile pesa yote ambayo walikuwa wamepokea kutoka kwa wafadhili, ile pesa yote isanywe, alafu I waive. Shule zikifunguliwa Januari hakuna kulipa fees. Serikali yote garamie fees ya Wakenya wote. Mpaka next year the other year. Ilikuwa inalipa half. Mpaka hata boarding serikali igaramie kwa mwaka mmoja, kwa sababu kama mtu anachukua tu miezi 2, watu kama 10 after 2 months wamekuwa COVID millionaires. Tani hii serikali ni kasino yenye unaingia na gunia unatoka na pesa, ama ni serikali aina gani? Are we being led by a casino or a government? Where somebody can just enter a government today, you register a company a week ago, then you become a millionaire. So it means this is a very rich country. And I want to ask Uhuru Kenyatta, kama hana pesa ya kusupport masomo kwa mwaka moja ndio Wakenya wasihangaike na watoto wao kukaa nyumbani, hata ile express railway ambayo wanajenga kutoka airport sijui mpaka Westlands, pia hiyo iachishwe, wasisonge mbele kabisa, so that we have Kenyans. Tutavumilia kwa jam, hakuna shida. Hata tukikaa kwa jam kama hata 2 days, no problem. Lakini mtoto wa mama maskini, mama muuza mboga kwa barabara, ambaye biashara zake zimeharibiwa na COVID, na anatarajiwa alipe fees ya first term. Hatutaki Wakenya wakumbavu wakuwe Kenya wengi kabisa, kwa sababu Wakenya wenyewe hawajakuwa wakisoma. Wale wa matajiri ndio walikuwa wanasoma online. Sasa hawa wakifungua tena shule alafu wafukuzwe wakae nyumbani kwa sababu ya kukosa karo ya shule. Na hiyo ndio walimu watafanya. Nimesikia juzi waziri wa elimu aliwatumia pesa alafu akafute karudi kwa government coffers. Kwa hivyo shule pia iko na matatizo. Na tunataka sasa mwaka ikifunguliwa, na tunaomba Raila Odinga atusaidie, hatutaki akusaidie maneno ile nyingine. Na ama madhambi zake zitaongezeka akifika kule mbinguni, hata kuna dhambi nyingi na yeye karibu miaka imesonga. Unajua hiyo sijui atumie maswali najibu na marekani kwa mbele kwa Mungu huko. Ako na majukumu kubwa ya kutetea Wakenya ambao walimweka kwa nafasi, ambao walijitolea wakufe ili wahangaishe serikali ya Uhuru Kenyatta, ndio waite yeye, wasalimie yeye, sahihi yako kwa serikali. Sasa hata kama ni mfupa atabakisha kidogo Wakenya wakule, hiyo ni sawa, lakini asiache wanafunzi tena wafukuzwe shule eti kwa sababu ya karo ya shule. Hizi kama wajumbe tutatua CDF, lakini serikali lazima itoe pesa nyingi zaidi, ile ambayo itafanya masomo yote kuwa ya free, na atoe executive order kwamba principal yoyote ambaye atafukuza mtoto ati sijui pesa ya lunch, sijui pesa ya nini, ule principal afutwe kazi mara moja, aende wakae huko na bwana Murathe, watu ya kutembea kwa barabara huko, ya kufanya biashara hapo ya conmanship kwa barabara huko, na kuandaa wafanya biashara na kukula pesa yao, kwamba watatafutia tenda za serikali. Mheshimiwa, swali langu ya mwisho. Bado uko na maneno? Lakini hii husiani na Kemsa na the scandal. Wiki jana ulikutana na MCS kutoka Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu na Nandi. And recently tuliona Njiru alienda kukutana na naibu wa rais. Kulingana na uhusiano wakati ya senator wa Baringo na Uhuru Kenyatta, does it mean that you are out to lock Gideon Moi out of Rift Valley ahead of 2022? Ndugu, unajua kuna maswali mengine. That's why nilisema na niliomba naibu wa rais, nikasema kama candidate wao watakuwa ni Gideon Moi, kama candidate ya deep state atakuwa ni Gideon Moi, nimeomba William Ruto nikamwambia mimi nikiwa naye ni kama ako naye, aniwachie nishindane na Gideon Moi. Hatumdharau.
Gideon Moi ni among wale watu waelewi kabisa mnasema shida ni nini. Haiko kwa nini, kwa hesabu yao yoyote. Na kukutana na MCAs ndugu yangu, nafikiri ni kujitolea. Walikuja hapa nyumbani wakakula chakula, hakuna kitu niliwapatia. Hawa ni viongozi wenzangu na ni viongozi wa hapa nyumbani. Kama kuna nyasi walikanyaga ni wewe umekanyaga. Kama kuna chakula walikula ni mimi na bibi yangu nilipika. Kama kuna wakati niliongea hapo na microphone tuliongea maneno yetu ya nyumbani. Haimaanishi ati tunataka tulock mtu yote. Mimi nilisema hivi. Tunataka siasa ya Kenya ifike kwa kiwango kingine. That's why nilileta watu wa Kisumu tukaongea nao hapa. Tunataka siasa ya Kenya ifike mahali William Ruto akienda Kisumu atalakiwa Kisumu na aseme sera zake. Raila Odinga akikuja Eldoret anipigie mimi Sudi. Mimi ni rafiki yake. Nitamtengenezea hali akuja aseme sera zake. Hiyo ndio unaona kwanza toka kwa hiyo siasa ya zamani. Sasa wewe au shindani kitu na mtu mwingine anasunguka hapa atendaka gavana ya Wasingishu. Mia wa Kikuyu usiku. Ati heng. Oh Ruto akipata mimi nataka niseme hivi. Kama kuna kitu hatutaki kuongea na kurudi nyuma kuhusu ni kuongea kuhusu kitu inaitwa amani katika taifa la Kenya. Aswa Wasingishu na bonde la Ufa. Sisi tuko kipawa mbele. That's why ukuja hapa kwangu niko na Wajaluo wanafanya kazi hapa. Niko na kila mtu anafanya kazi hapa. Siku ile tutatoka sumba na ujinga. Ya sisi kama viongozi atunachochea Mkikuyu hapa, unachochea Mkalenjin hapa, unawaonda una nini? Yo maneno ilipitwa na wakati zamani sana. Kila mtu aweke sera zake kwa meza tutembee. So hiyo maneno ya kusema tukulock mtu usijui kufanya nini? Sasa mimi niliuliza tu swali moja mtu kama Gideon Moi. Uko na pesa yote ya baba yako. Uko na kila kitu ya baba. You cannot even move from point A to point B. Kama Gideon Moi angekuwa ni mtu wako na akili na anataka kuongoza nchi. Wakati baba yake alikuwa anaongoza nchi, angefanya irrigation. Angekuwa amelock Baringo County. Aseme baba yangu anafanya kazi ya ile Kenya nyingine yote. Wacha mimi nifanye ya Baringo County ni hata niwapatie maji, niwapatie nini. Angekuwa na pale pa kustart kuanza kama kiongozi. Lakini ule mtu ni mtu ya white. Ni mtu ya starehe hawezi choma anajua. Unaona wanajichunganga sana wa matoto matajiri hata limo. Yaani my friend, tuko kwa Kenya tofauti sana. Hii Kenya ni that's what tumesema tunataka leo tuweke kando maneno ya dynasty na asolas. Yaani tutenganishe maji na mafuta kwanza. Ili tuone hii Kenya kama watu wengine watatembea. Kwa sababu wewe umekuja umechomwa jua. Unafikiri kama ungekuwa na akili kidogo na kuna pesa inapeanwa. Mimi singekubaliana na wewe kama uko na zaidi ya mwaka 30 bado unafanya kazi ya kukuja kusikiza Sudi. Wewe sasa ungewaachia wale wametoka university sasa wafanye. Wewe ungekuwa umesonga umefanya biashara nyingine. Kama Kenya ingekuwa Kenya inajali watu wote. Lakini sasa wewe utafanya hii kazi ya journalist mpaka nywele kwenye nyeupe kwa sababu ya ujinga yenye tuko nayo Kenya hii. Hapo umesema Bombshell. Kutoka swali lingine. ukweli mwingine sipendi. Kuuliza maswali ni Mama kusema maswali zote. Sipendi hiyo ukweli. I have 2 years.